This is the baon of my husband last week. Of course, meron tayong rice. Sa ulam niya, nagtorta ako ng corned beef. Then, meron tayong ketchup. This is paratha with egg. Marie. And then, that's for day 1. For day 2, konti lang yung rice na binigay ko sa kanya. And then, meron tayong sinigang na salmon with shrimp. Binalatan ko lang din yung shrimp. Then, dates. Pabaon ako sa kanya ng dates. And, yun lang. Yun lang ba talaga ang baon niya? Yes, yun lang. Day 3. Sumunod na araw, dahil may natira pang shrimp, ginawa kong buttered shrimp, then broccoli, and then meron tayong chocolate drink. Day 4, rice, and then this is tortang sardines. Naging paborito niya ang tortang sardines. Nilagyan ko lang to ng scallions, and yun lang. Then, of course, favorite na ketchup. Meron kami natirang donut kagabi, kaya pinabaon ko na din. Huwag kalimutan ang kutsara at tinidor. Day 5, nag-fried rice ako. And this is beef. Then merong sesame seed. Then boiled egg. Nag-sprinkle lang tayo ng konting sesame seed pa. Meron tayong cookies and 2 bananas. Huwag kalimutan ang kutsara. Day 6, rice again. Rice is life. Paulam natin sa kanya today is ginisang corned beef and then boiled egg. Hinati ko na yung egg. Then, meron tayong biscuits and banana. Then, nagpabaon din tayo ng titirang dates. At huwag kalimutan ang kutsara at tinidor. Of course, the favorite ketchup. Day 7. Rice. Plain rice. I have plain rice here. And dahil naging paborito niya ang buttered shrimp na madaming sibuyas and madaming ginger, yun ulit ang baon natin. And then, naglagay lang ako ng carrots and cucumber. Gusto niya daw ng peanut butter, kaya nagpabaon ako ng peanut butter. And it's plain peanut butter na papapakin niya during lunchtime. Then, yung M&M na natira kagabi, pinabaon ko na din. And that's all. Thanks very much for watching.